Hello friends, welcome to Rima Sheru Daily Vlogs. இன்னைக்கு நாம சிக்கன் கிரேவியை தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 2 பெரிய சைஸ் ஆனியன், 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி, சிறுஞ்சீரா, இது பெரிய ஜீரா, லவங்கம், பட்டை, பிளாக் பெப்பர். இது எல்லாத்தையும் கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு பேனில் எவ்வளோ ஆயில் தேவையோ அவ்வளோ ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட், புதினா, இப்போ இதில் கிரைண்ட் பண்ண பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். कस्तूरी मेथी, चिकन, மிளகு ரச தேவையான பொருட்கள்: புளி தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன், 4 பல்லு பூண்டு, ஃபுல்லாக இருக்கிற பூண்டு, 2 தக்காளி, ஜீரா, பிளாக் பெப்பர், தேவையான அளவு உப்பு. ஒரு பேனில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
இப்போ கடுகு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. இப்போ புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கிறது இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொதி வரத்துக்கு முன்னாடி ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி லஞ்சு ஒயிட் ரைஸ், சிக்கன் கிரேவி, ரசம். Yeah. Aliza, Mama belakang. Hey, 1, 2, 8. Lah. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் நிறைய பேர் லைக் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.